وحبسي أو أسادة تامدي تاسف محانو بقايا أمو وادي منايا أما لعلتها أن دباتي سما سوق قفصنينا لعك قادرينا This is the story of a failed state where piracy is rampant. There are currently 44 foreign vessels and 689 hostages, mainly from the Third World, held for ransom off the Somali coast. These are some of those ships. Until last year, the coastal town of Garad allowed the pirates to anchor off their shore, whilst local people ferried provisions and supplies to the pirates and their captives during what could be months and months of protracted ransom negotiations. When Europeans or Americans have been taken hostage, an international outcry and news headlines have eventually guaranteed their release. This film tells the story of a group of non-Western captives, left in terrible conditions for far longer periods of time, considered less valuable than their ships and their cargoes, and ignored by the world's media. The Iceberg One was sea-jacked on March the 29th, 2010, in the Gulf of Aden. It is United Arab Emirates owned and Panama flagged, with a multinational crew. Can you explain? What is this? This is broken glasses from the window when the birds are coming. They are shooting, and this window all is broke. That's why the pieces of glasses in the deck. Yeah. What is this? Door. They close it? They don't want anybody inside. Yeah, to come out. To come out, especially when they see the warship here around them, they try to cross all the gates. Yeah. It's a bad situation here. We are living here like animals, really. No good food, no good water. We cannot get water to drink and to washing our clothes. Only we using seawater. Seawater may make for us more problem. Diseases, skin diseases. Somalia has been without an effective central government since the fall of the Siad Barre regime in 1991. As rival factions constantly fight for power, the country has become divided into 3 separate regions. South Somalia is currently ravaged by drought and facing a huge refugee crisis. Throughout the south and in the capital Mogadishu, civil war continues between the UN-funded transitional federal government and their Islamist opponents, Al-Shabaab. Al-Shabaab are closely linked to Al-Qaeda and control most of southern Somalia. Armed forces from other African countries have so far prevented Al-Shabaab from taking control of Mogadishu and southern Somalia. Somaliland in the northwest of Somalia declared independence in 1991, but has not been recognized as such by the international community. Puntland, seeking to escape the violence in the south, declared autonomy in 1998, but has stopped short of declaring itself an independent state. With its vast coast so close to the world's busiest shipping lanes, Puntland is the region from which most pirate missions are launched. Until recently, the coastal towns of Ale and Garad acted as safe havens for the hijacked ships and their pirate masters, allowing them to take on provisions and fuel. Galkayo, a city lying on the border between South Somalia and Puntland, has become a refuge for many fleeing the violence which mars the south. Galkayo has become a recruiting center for piracy and is a place where deals are made. dhibaatooyinka noogu badan waxa weeyaan arrimaha nabadgelyada weeyaan qodobka noogu daran oo gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhacaya magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho iyo dhibaatada ka soo baxda oo maxaan ku raahdaa ururada dagaalamaya dadka la gowracayo dadka maxaan ku raahdaa isqarxinaya dhibaatooyinka noogu ballaaran kuwaas weeyaan shaqo la'aantu waa baahsan tahay
waxa weeyaan dadka gobolkan jooga intiisa badan waxa weeyaan ma shaqeeyaan waxaa la oran karaa meheradaha yaryar shaqadeedu waxa weeyaan waa shaqo la'aan weeye dadku waxaa la oran karaa boqolkiiba waxaan oran karaa boqolkiiba 90 waa ay noqonaysaa waa dadku ma shaqeeyaan Basic infrastructure is lacking throughout Somalia, and foreign organizations are a source of services such as health and education. Galkayo Vocational Technical College is funded by a Swedish non-governmental organization and plays an important role in the region. The school, there are a lot of skills, 8 skills: office management, secretary, computer studies, plumbing, electricity, auto mechanic, carpenter, metal fabrication. Technical schools are almost dead. The country is in a civil war. It's in destruction. There's no government functioning. There's no, schools working. Technical schools are almost dead. But what, make them work was the international aid organizations. Without those aid organizations, even this school would not exist. This school today would not exist. hay'adaha internationalka gacan weyn baan ka helnaa sida runtii ah ha ahaadeen kuwa hay'adaha UN-ka ama ha ahaadeen oo kale waxa weeyaan gacan baan ka helnaa waxyaabo badan baa suuragal ah oo ay wax ka qabtaan sida waxbarashada caafimaadka iyo horumarinta gaar ahaan qaybaha dhismayaasha iyo waxyaabo la mid ah. It's not our money, it's other people's money. We know them, we know that money, it's not from our pockets, our community of Somalis or Africans, it's not from that. It's the Europeans, from Americans, from Asians or Arabs, whatever. It's not our money, but it's, some kind of aid to survive. With so little employment, the local population is dependent on financial support from Somali family members who live and work abroad. This remittance accounts for around 60% of the total Somalian economy and allows the people to buy basic foodstuffs and survive on a daily basis. Along with assistance from the non-governmental organizations and UN agencies, this support is probably preventing the region's refugee crisis from worsening. laakiin ma ay warays yarna siiyaan qaabka ay rabaan inay wax u soo bistaan qudusho baan la bajin jiray waxba kama teed baa la oran jiray aamus waryaa wadanka aamus ilaa 25 sano reerkaygu bacadin bidkii bil baan furay dhawaan adigu bil buu ii shaqaynayaa wal maalmeedka waa laga helaa laakiin reer iyo wax lagama biili karo waa nolol maalmeed nimaan balwad lahayn waxay ka waran soo aragtaa raggan oo intay badda fuulaan lacag badan soo qaadanay lacagtaas anigu waxa weeye kun xalaal ayaan raadinayaa dhagax anoo ka shaqeeya ama godob qodaa iiga muhiimsan. Somali youth are almost abandoning from the country. They are going to the outside Somalia, Europe or United States. After a year or 6 months or 1 year after, he will come back. He buys a piece of land, then he builds a villa, he owns a car, he makes a second marriage. That is a bit challenging to the youth, mostly the man who is here and doing nothing, only waiting for $100 or $200 from his cousin or brother outside Somalia. The Iceberg 1 is carrying generators and natural gas cylinders owned by a British company, Aggreko International Power Projects. Although the cargo is valuable, the ship itself has not been insured against piracy, and therefore the ship's owners are denying ownership and refusing to pay any ransom. The pirate leaders, who are estimated to have already spent around $1 million on the piracy operation, are refusing to back down, leaving little hope for the 24 hostages on board.
Greetings to all and sundry. I am Francis Kumsi, a national of Ghana and a second engineer of Iceberg 1. I joined this vessel in Salalah, Republic of Oman, on the 17th of September 2009 till now. On 29th of March 2010, the vessel was hijacked by Somalia pirates. Today, we have the privilege to talk to the whole world to come to our aid, because we've heard that Obama, the United States President, said no owner of the vessel should pay a ransom to the pirates, hence making these pirates very aggressive on us. Whereas no one is negotiating with them. The owner of the vessel has totally denied the ownership, saying they can kill us, do anything to us. He doesn't care because the vessel does not belong to him. Now, as I am speaking, we don't have water in the vessel, no food, medical treatment. In fact, now one has gone blind, totally blind. Another one has developed mental illness. In fact, things are getting very worse on board, and we are appealing to the international community, especially the United States President Obama, to come to our aid and form a committee to the United Nations so that they can negotiate with these pirates to solve this issue for us. We are human beings, we've not yet died, and the way they are treating us is beyond human expectation. Please, we know and we trust that you are the only person who can come to our rescue. Kindly do this for us in the name of our Heavenly Father, so that we live here peacefully. We have families, we all have families, please. As things are going now since morning, nothing has entered my stomach, and we eat once a day. Please, kindly, with due respect and with human, we are grieving, please. We are here to die. One is in the freezer as I'm speaking. So kindly come to our aid and help us. Just find someone, form a committee to negotiate with this pirate so that we can gain our freedom. That's what we want. Please, kindly do all this for us in the name of our Heavenly Father. God bless you. Somalia is a clan-based society, with family ties usually more important than education or government power. Respected tribal elders are in charge of solving day-to-day conflicts, even choosing the members of the Puntland parliament and sometimes acting as mediators in the conflicts surrounding piracy operations. dhibaatooyinkaanu xalinaa waxaa ka mid ah dil laba qof isdishay daqar la isku dhuftay toorey ama xabad waxaanu xalinaa qolo inta soo guudhay qolo kale dalkeeda soo gashay waanu kuwaasna ka celinaa kuwii kalena dadkoodii baanu daynaa wixii la kala dhaco qolaa duulaysa xoolay soo dhacayaan baabuur bay soo dhacayaan baabuurkii baanu ka celinaa kuwii kaleetana waanu xalinaa badaha xataa yaanu waxaanu ka gaari karro badaha waxaanu ka gaari karraanu wax ka xalinaa maraakiibta lagu qabsadaa doonyaha lagu qabsadaa kuwii qabsaday baan ka qaadnaa kuwii kaleetaanu u celinaa jifyahana waanu ka soo jeednaa sidaasaanu ku xalinaa sidaasaanu nabad kaga dhalinaa dhibaatadana see loo xallin karaa ay ku horeey adeer taay u kaayaasin taa waxaan u aragnaa waxa ay ku bilaabatay arrintaasi markii hore dad xeebelay oo kalluumaysataa oo dan yar ah technication haysan saxiimada yar yar yaa badda ku jiray waxaa la qaatay maxaan ku yiraahdaa bahalkii badda maxaan ku yiraahdaa shamaagahoodii baa doonyo kalluumaysi iyo dalal kale ka yimid baa ka qaatay. Fishermen based in Aale on the Somalian Indian Ocean coast suffered most and are still suffering from illegal fishing by foreign fishing fleets.
This caused anger and resentment amongst the local fishermen. kalluun baan heli jiray libaax fiican baan heli jiray xeebtaan ka kalluumaysan jiray meelaha inta muuqata ka jiran jiray hadda libaaxa waxa loogu tagayaa waxaasna iyaga naga dhameeyo naga jariifay waxay wataan in bahal jariifku wuxuu wataa biri weyn oo uu ku jiido gabiyada ku jabiyo oo ku xafaaro wixii godka ku jira oo ka soo saaro oo uu ku rito shabaqa ku rito oo kor ula kaco oo kuntii waa jabiyay wixii hoosna wax jira ma jira waa faaro wixii kalifay markii hore way ahayd oo markii dawladdii dhexe burbudhay oo ay ka baxday ilaaladii xeebuhu meesha ka baxday badda Soomaaliya waxaa soo galay maraakiib badan oo si sharci darro ah u kalluumaysanaysa maraakiibtaas waxay kalifeen inay qaataan qalabkii dadku lahaa xitaa dadkii qayb laayaan taas waxaa ka carooday dadkii ganacsatada ahaa ama dadkii maaragtay badda ka shaqaysanayay weerar baa lagu qaaday weerarkii waa sii xad dhaafaday wuxuu gaaray markii dambe in maraakiibtii xamuulka ahayd say ku bilaabatay waladaas qaadatay way ka daba tageen iyagii groups bay samaysteen kalluumaysigii way qabsadeen niman baa soo baxay ciidan way qabsadeen waxbay ka qaateen oo siiyeen waxaas markaan hore ma badnayn wixii waxay la gashay dad aan waxba dhimin oo international badda u marayo dhaqaalahoodii waxoodii wato caadi ah oo aan dambi lahayn in lagu dhigay keen Here filmed secretly, Garad, further down the coast from Ale, was another pirate town. Hijacked ships, including the iceberg one, were docked here for months. Pirates were able to move about openly in the town, and young recruits waited eagerly for their next mission. markaagii hore maxaad ahayd maxaa qaban jirtay waxaan iska ahaan jiray baadiyaan iska ahaa markaan arkay gaaladan ay jiriifayso waxaan ka soo dhaqaaqay inaan badaheena ka nadiifsanno gaaladan jiriifaysa badeena waa mahadsan walaalaha adma nihin waxaan nahay dad Soomaaliyeed badana magaca kale maraakiibtii jilaabka ahaa oo badeena jilaabanaysay iyo waxaan macnaha garaacaynaa burcda nagu burcad badeeda lafteedu wax dhibaato ma ku intii iyo dadka kalena dhib bay isku qabaan ayagu wax walba ay fasahaadinayaan xalaal iyo xaraam way raadinayaan dadkuna xalaal miirad bay raadinayaan intooda badan mujtamaca intiisa badan hadda waxa weeye burcad badeed aad iyo aad waxyaabaha ugu dardaran bay nooga jirtaa wallahi sida xaqiiqda marka burcad badeed maxaa ka aaminsantii wax sharci ah inay ku taagayeen mise wax sharci ah ay ku taagayeen haba yaraatay ma laha iyo wax mashruuc ay haystaan iyo wax raadkooda la raaci karo midna ma ahan dadkii ma macnaha hadii ilaahay ku reeyo wax laga qaban karay noqon waayeen ma ahan aad baa looga soo horjeedaa aad bayna noo dhibayaan raallina kama nihin hadda sidaan doonyahan hadda maanta aad soo aragteen oo kale oo xeebaha jooga حتى إن لقى جدوا واللودي أنتي أنكو في اللام قرنا إن الله تقال الله واجع الله واسكت إلنا من أنا أقولني هذا ما لها شقيا. What began as retaliation by fishermen, piracy has now become $1 million business. In Galkayo, pirate leaders raise capital for individual missions and find recruits to carry out the operations, taking advantage of the lack of other economic possibilities in the country. Businessmen invest in individual missions, contributing a share towards setup costs in return for an equal part of the ransom. nin ganacsada baan ahaa shaqaysta waddanka shaqaysta logistarka dhoofiya kalluunka dhoofiya waxaan noo kalifay kalluunkaygii markii dibadda loo iibgeeyo qiimo badan maadaama aan dowlad dhex lahayn oo maamusha hantidayada ilaalisa maraakiib jiriif oo magaceena ku shaqaysanaysa Thailandees iyo Masaariya maraakiibta Thailandeeska iyo Masaarida ay geyn jireen toonada ay magacoodana sheegin jireen taasoo ay cadeynaysa in kalluunkeena la xadi jiray waxaan noo kalifay markii salaagaheena kalluunka markii aan dhigano maraakiib jiriif oo saya oo hub culus wadata ay qaadanayaan taasna aan awood u lahayn iyo wax naga difaaca taasaan noo kaliftay maraakiibta taangarada inaan qabsano maantana darbida inuu maalgeliyo burcad badeed ansax burcad badeed waxaa ka mid ah dadka shaqaalaha la qabsado maraakiibta inaan lagu xadgudbin
ayadoo la ixtiraamayo dhaqankooda diintooda bini'aadanimadooda taas aan u leenahay caado Soomaaliyeed inaan ixtiraamo dadka martida noo ah maxaad u malaynaysaa dadka saaran markabka la haysto maxaad iyaga u malaynaysaa dad martii cidna wax matalaad way og yihiin dadkii hore la hadleen maraakiibta laysan jir inaan waxba la yeelin inay nimanka lacagtooda la u dar wax la yiraahdo wax lagu fahmin wal cunto gooniya loo kariyaa ayagii kuwa burcad isku cunno ma cunaan markabku maxaa ku samaysan haddii ay bixin waayaan lacag waa shaqaalahana bannaanka la geeyo markabkana la gubayaa Like Gorad, the coastal town of Ale was taken over by pirates and hijacked ships were docked off its shore. For a time, the local population collaborated with the pirates by supplying them with provisions. During that time, Yashin, a local resident, came to know the pirates well. waxay leeyihiin tan muddo badan oo bila ah sanad adigu dhow ayaan waxaan wada joognay xeebatan ay joogeen oo xoog badan ugu haysteen waxaan isaga hornimaan jirnay badii oo magaranaysaa anagoo kalluun laas jiidanayo baan isugu imaan jirnay run ahaantii dad yaryar oo kala gedisan oo magaranaysaa weeye oo badanaa sir qarsoon oo fog malayn maayo inay jidho marka waxay ku dhaqmayeen habka ay ku dhaqmayeen kulli hab ila fiican maahayn sinaba badanaa waxay ku baxdaa lacagtaasi iska qaad iyo gaari lala maartay lagu barbarto darbiyada la dhaco iyo dhibaatooyinka ay geystaan ku xalintooda iyo shaxaad waxay uga daatay waxyaabo noocaas ah uma badna inay tacab badan ka samaystaan ama ay dhaqaale ka sameeyaan way dhacdaan nin guriga ka dhistay guryuhii xataa dib u gatay waa jiraan oo badan in badan oo guriga ka dhistay guriyii dib u gadatay markii hore way naga awood bateen oo dad hubaysan bay ahaayeen lacag badan arada la yimi shacabku mar dambe la iskartay waxa la yiri waxa kan maadaama sicir barar bay rideen khamri bay aradi keeneen fasahaad bay keeneen dadkii iyaga bay islaayay dadkii bay laayeen hataa mar la isku qabtaan oo dadka meesh markii dhimasho imaanayso oo dadka dhexdiisa la isku ceyrsanayo ma garanaysaa caafada labada dhinac xabad laga soo ridayo qofku qasab bulsho badan baa dhex gasha oo isku dayda inay bal iyaga aan ummadda dhibaatada ay ka daayaanin oo danta ku khasbayso afahan uga dhex gala anaga awood ahaan maanan lahayn markaan meesha la joogeen burcabeeda lama dagaalamin xabad kuma aanan ridin shacabka un baa kacay markii la ogaaday waxa kanu awalna waa la ogaaday dadku inay xaraan yihiin laakiin markii la ogaaday dhibaatada timi waxay kala gooyeen hay'adihii wax qaban jiray oo maartay degmada imaan jiray oo horumarinta sameyn jiray markii dhibaatadii la ogaaday dadkii waxay gaarteen inay iska saaraan iyadoo aan la dagaalamin wacyigelin baa la sameeyay culimaa timi odayaal baa yimi dawladda ruuxdu waa ka qayb qaadatay arrintaas xoogay saadhay ilaahay waa nagu guuleeyay oo iska saar قال يا حرم لعقت بحيو فرشة دوني أوكري سكستو كمل وعمل صدق من حرير أوترا أو سنوات عاجزيان بان على إنكرس كل ميان على واحد دان مع أوترا صار هذه أي لوك بي سيقة هذه يكون سيم حبيسين وقال بحيث تجلس إلي أنا من الله بيسكر بتاعي هذه معناها مش كسدين لا يا صدق ما قال عليه اللي بيا يا عطاطا waxaan sheegay kaliya oo dunia inay wixii daayay dad kala haayeen iyo dadka haayeen dadkanayay isdiisan meeshaas la afrashaan la baxaan Instability in Somalia has created a massive movement of people from the south. Sarah is an economic migrant who's left behind her children to earn a living in Galkayo. afgooy oo kale oo dad hadda fara badan ku soo qaxeen oo qaarkoodii banaanaha jiifo dayacan aysan waxba aysan haysanin waxay hoodaan mise waxay cunaan mise waxay xirtaan inta haysanin waxaa is leedahay waa sababayaan waxa ugu weyn waa is leedahay waa sababayaan dadku ay soo carareen
waxa keenay dhibaatada magaalada muqdisho ka taagan hadday dhibkaas isa jir lahayn ay dagaalkaas jir lahayn nin walba gurigiisa iyo hantidiisa ayuu u noqon lahaa uuna shaqaysan lahaa. To cope with the influx of people from the south, the UNHCR has set up makeshift camps here in Galkayo, providing basic needs and services. Not much more than a tap with water and the right to remain here. There are around 1.5 million internally displaced people in Somalia. انت تبحث وانو مفع وانو سكر دمالة النو وانو سكر دم سوق او سعتها مفع وانو سكر على النو إلهي الحمد لله رب العالمين شكر هذا مقا حبة والله هذا حبة والله راسي انا اسكور ورا ما يقولي ايمانا كلها ما انا كركات وحي واها كلها ما انا كركات تمشون كراس هلا كلها ما انا كركات مسوي لا يا كلها والرفاضه راسي الحمد لله رب العالمين شكر هذا لا وحي نسي وامن سنه لا يا لا باهي بير ولا نباهي بير لا عرات كدي ميل لغا صار انت سماته دغنا اله وقبنا مسنون كان ودخ جرنا هدا اله ان شاء الله اله اذن كيس اذن كان الحمد لله رب العالمين شكرا dagaal baa oo soo qaxay oo ninkii biiga dhex dhintay dadka dhan rafaad baa ka muuqdo wixii qashan u baxay iyo wixii tuugsi u baxay ayaan ku wada noolnahay qashan oo ka soo qaadna naaga facayna ka soo qaadna maalin marshay ayaa karsa maalin waa la waaha rafaadkaas baan ku dhex jirnaa kuwa farxu meeya aniga naftirkeeda farxu meeya xataa marka si fiican ugu sharax maxay dadkaas madada magaalada noo sharax nin habeen socdo tuug ee miyaasa la caday karaa kor u qaad waa dhimatay hubiya ku dhacay waxaa ku dhimatay xamaraan ku soo kaxnay hooyadayna idne waa dhimatay aabahaa ma dhintay aabeya isagana waa dhintay sidee baa halkan ku timaaday halkaana walaashii iyo anaka soo raacnay maxaa aad leedahay badana oo aad weydaa niidiya xaliimo xasan maxamed haya meeya intii ku qaday ninka wuu joogaa waa gar caruurtii meeye caruurtii hooyaday 11 qof hooyana uga dhintay ana waa ku dhaawacmay ilmaad 10 ilmood baan haystaa waa saas aabood waa taariibay waa saas markaan koonfur ka soo nimid waa la waayay shaqo la'aan baa ku dhacday meel ku dambeeyay lama yaqaan ma fahanti halkaasaan ku xaroodaa guri ma haysto maacuun ma haysto mustaqbal ma haysto ilmihii waxay ma bartaan inta ma haysto dhibintaa ka badan miyaa nin ma haysatid nin ma haysto ma haysto waxay ma bartaan waxaan ku idaa waxaa teendha maro roobka igu sii daayay ilaahay waa wax la siinayaa ilaahay na siinaye annaga ama waxana si wax laga tagaa oran caruurtaadii ma tabaysaa caruurtaadii mar walba aan caruurteedii markaan jiifto oo kale habeenkii oo kale waa ku riyoodaa maalintii markaan hool hayo mar walba caruurteed aad baa u tabiyaa sababtee taa wax ehlad oo wax ku tara ma lahan anigii baan u shaqeeyo anigii baan hooyo aabo inta waalid u ah wax oo had wax igu tarana ma haysto mar walbana waa ka walwalaa sababtee taa hooyo wax dhashay baan nahay kan hadda dhaxda ku jira u jeedaan waa kii weynaay waxaa la yiraahdaa maxamed kan inta soo jirana waxa weeye waa cabdikariin kan yarna waa kan hadda gacanteeda inta xigta waan cabdullaahi aabahood waa dhintay maxaa ku dhacay wallaahi amar ilaahay baan uu dhintay uu iska xanuunsaday uu dhintay anigoo yar baa aabahay ninka i siiyey 14 sano anoo jiro hadda 22 sano ayaan jiraa marka caruurteedii kaliya ayaan daryeestaa hadda wax ehladu wax ku siiyo ma jirto The United Nations provides tens of millions of dollars each year to Somalia for food, shelter, security and other assistance. Many Somalians question whether the money is reaching those most in need. Development country-ga dalalka horumaray waxay yiraahdaan Soomaaliya aan caawinayna lacagtana UN baan ku shubaynaa UN diyaarad iyo gaari cad bay ku dhamaysaa lacagta dadka Soomaaliyeed soo ma gaarto
marka waxaad moodaa inay nagu abuurayaan maaragtay cadaawad aan nagu jirin inay nagu abuuraan marka mar walba magacayaga lacag fara badan bay ku soo qaataan lacagtaasna gaari cad iyo ayaga waardiyahooda iyo diyaarad bay ku dhamaataa waa kuwa caruurtii Soomaaliyeed iyo gabdhihii Soomaaliyeed iyo wiilashii Soomaaliyeed waa la biraynayaa qaar waxa adeegsanaya dawladaha super power-ka waa kuwa xamar jooga Soomaaliya waxa isku diraya waa dad kale oo aan Soomaali ahayn Arab baa ku jirta Yurub baa ku jira Mareykan baa ku jira Afrika ku jirta Soomaaliya arrimaheeda inta ay joogaan UN ku dhex jiraan AU ku dhex jirto ciidamada ajnabigu joogaan al-shabaab la saboot gareynayo la maalgelinayo wax ka hagaagaya ma jiro even 20 sano soo socoto waxba kama hagaagayaan hadday saa ku sii socoto. With the owners of a hijacked Iceberg 1 denying ownership, the crew were left in limbo. In desperation, they have even tried negotiating with the International Maritime Organization, attempting to have the ship's ownership transferred to the captain so he could sell the ship and cargo and buy their freedom. Yes, my name is Jewel Ahyamble, a Ghanaian on board MV Iceberg 1. I am the electrical engineer on board. I signed on the 30th of September 2009 till now. All we did to get out of this situation has not yielded any result, and in fact we have been suffering here. We're going through a lot of inhuman treatments, intimidations, words that is breaking our spirit down. The one crew we lost is due to the threats, the intimidation that we hear, the gunshot, issues like they are coming to take our kidney in place of the ransom, they are coming to take crew ashore until the ransom is paid. Issues like they are going to kill one crew after the other because the owner of the ship is not responding. This, in fact, has brought the whole issue about the death of our third officer, Wagdi Akram. All this happened on the 22nd of October, when this man started behaving strangely, saying they are coming to take him out. We were eating, he ran away, and on the 23rd, he had to go and hid himself in a ceiling. We searched for him the whole day, and finally he came out in the evening. From there we prepared chain because we realized that he has become mentally incapacitated, and we chained him. The following day it continued, so he remained in the chain, and it has been bad. But on the 26th, this man became calm, became gentle as he used to be, and we released him, monitoring him. And on the 27th, still he was calm, so he was not in chain. It was at 3 p.m. as Muslim, he went to the mosque to pray. From there, he didn't even finish his prayer, and he left to a place unknown. When we were searching for him, the bosun found him in the sea, near the anchor. Before he was brought on board, this man died. In fact, the situation is so appalling. As I am speaking right now, this Wagdi Akram is still in freezer among us. For some time now, we don't have water to drink. We take water from our AC outlet. We are all confined in one common room. We have heard that they say the owner shouldn't pay any ransom. But how are we going to get out of this situation? How are we going to get out of this situation? Please, we are appealing, UN, whoever that is coming to speak for us, please act on our behalf, because this man is gone. Probably the next person will be going, because people's mental behavior has become strange, and we cannot do anything. We are pleading that they should come to our aid. We are really suffering. وحريته وواحد قال لي وقتي واحد قال لي يعني أنا صلقي ولا يحرده أفراد ساعة يعني حرا أفراد ساعة الباب كان تاجنا قراعة يقيل لي ومدير وأفراد ساعة مركب قف
6 bilood 5 bilood 4 bilood hal sano marka ogeysi qori la hortaagayo lacag dhan leeyahay waxa aad looga naxo aad wuxuu weeye habdhaqankaas ka sokow kulley waxay jecel yihiin inaanay dib macnaha layn ama dib u geyso si ay wax uga helaanin oo hanti uga helaanin muhiimadoodu waa ujeedada ay leeyihiin waa lacag hela. Really, pirates are not outsiders. They are part of the community. They are our children. They are our brothers. You know, our parents. The person is just, you know, have ambitions or expecting to be a rich person in a few days or a month. So he may try to do what he can to get money. waxaan noo kalifay marka aragnay iyadoo bishan $2,000 helaysa nin kala mid inuu helay 600,000 oo maalgashan ayaa dadkii dhan u hanqal taageen ganacsadii u hanqal taagtay international community dadka la shaqeeyo waxaan taagay maadaama uu bishii $600 ku shaqeeyo wuxuu darbidaa inuu inta markuu ka tarjumo $200,000 qaato waddankan isaga dhoofo. Mustafa is a young Somali who, like all his friends, has not seen a functioning government in his entire life. Starved of opportunity and education, and with huge pressure to support their families, young people face an obvious temptation to turn to piracy. waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka mid ahay dhalinyarada kubadda dheesha dhibaatooyinka waddanka ka jira waxay sababaan oo kalifeen dhammaan bulshada Soomaalidu way dad badan aan jeclahay walaalkay iga weyn Maxamed Cabdi Yuusuf maanta wuxuu jiraa 25 sano oo 26 sano ama 25 kabacdi waxa si aan la igu talagalin ii soo gaadhay ninkaas wuxuu ku beeray burcadbadeed waan wacay wuxuu ii sheegay in hawshaasi been tahay markii ugu dambeysay wuxuu tagay Boosaaso wuxuu ka shaqeynayay arrimaha kalluumaysiga markaa wixii ka dambeeyayna meelan ku sheega ma garanayo mar waxa leeyahay burcadbadeed baa loo qabtay dawladda qaatay mar waxa leeyahay waa la dilay oo burcadbadeed baa loo dilay darteed waxa leeyahay way lumeen oo doon baa la tagtay soo kalno dhalinyaradii badda ku dhamaatay qaar taariikh bay ugu dhimanayaan qaarna waxay ugu dhimanayaan burcadbadeed furbanoni waa xirxiran hooyooyin baa ilmahoodii la kuwaa la waayay marka all that waa dhibaatooyin waxa weeye jireeya. Ada is the mother of a young Somali pirate, currently imprisoned in America for his part in hijacking a US flagged ship and holding the captain hostage. US Navy snipers killed 3 of his colleagues during the rescue operation. kalluumaysatu ahaa wuxuu iga aaday xeebuhu iga aaday kalluumaysigu ahaa waxbuu ii soo dirdiri jiray oo kalluunka iga soo diri jiray kabacdi gooru ku biiray ma garanayo burcadbadeed baa ka dilaacday waddankii hadday ka dilaacday caruurtii waa la sirtay badda galaa la yidhi wiilkayga sidii buu iiga maqan yahay miyaad u malaynaysaa markuu soo noqdo inuu burcadbadeeda ku biiri doono maya haddii nolol ku abuuro shaqo oo waddanka shaqo nolol ka abuuro wax burcadbadeed aadaya iyo wax dhibaato gelaya midna ma jiraan caruurtii bad bay u qaybsameen waxay u qaybsameen al-shabaab bay galeen waxay galeen badday galeen waxa weeye waxaasna waxa keenaya dhibaatada keenaysa 30,000 20,000 40,000 waay hor badda cas bay ahayd badda cas way sahlan 15,000 ku wixii hadda wadin diyaarsan waay tababar baa laga yaabaa inay khasaar dhacdo kasaamiga waa la badiyaa dad badan ma ka qayb gala si sharax doonta qiimaheeda doonta waxa qiimaheeda $12,000 ilaa $14,000 RPG waa $800 xabadiisana $200 qori walbana wuxuu dhigmaa qiimo ku kacay ilaa ay qofka wata $1,500 taas waxay keenaysaa $35,000 ilaa $40,000 inay ku baxdo Indian Ocean ayadoo meel dhaadheer laga doonayo maraakiibta la qabanayo everything bay noqonaysaa lacagtaas waxaan ka maqlay habka ay u qaybsadaan heshiisyadii ay hore u galeen qoraalada ahaa intaanay badda aadin ayay ku dhaqmaaneen oo ku qaybsadaan marar dee ay xumaata dhex gasho dhexdooda oo isku ballaayaan waaba dhacdaaba oo qaybtooda ay iskaga dhimato oo laba gurub noqdaan wax noocaas oo kale waaba dhacdaa
badanaase waxay raacaan habkii awal xariiqdeen. sidee baad u qarash garaysaan lacagta baad soo qaadataan ee ransomka? waxaa loo kharaj galaa nin guryo ku dhistaa, kuwa gawaari lagshalay ka gataan, kuwa ganacsi ku sameeyaan, kuwa dawladda ugu dhoofaan, kuwa shirkada ku dirsadaan, kuwa khamri ku cabaan, kuwa jaada ku cunaan, kuwa gabdhaha yarkaa kuwa sahadiyaan, waxyaalo badan u isticmaalaan. daroogada aad loogu isticmaala inta badan waxba kama dhigtaan dhalinyaradu, maadaama hadda way isbedeleen sidii hore ma lacagtii waa yaraatay, marka inta badan meelay dhigtaan keeda. ma ay aha dad raba inay dal qabsadaan. It means waa dad hunguri doon ah oo keliya. waa dad hunguri doon oo keliya. waxaan u malaynayaa horta dalka Soomaaliya waxaa ka dhacay burbur badan oo aad u xoog badan. burcadbadeeduna waxyaabaha ka dhacay wax ka mida wey. In towns such as Ale, that have succeeded in expelling the pirates, life has not improved much for the local residents. The fishing industry is yet to recover, and all kinds of trade are still affected by the continuing piracy off the Somali coast. horta badcadbadeeda waxay kaliftay dadkii badda ka shaqaysan jiray inay yaraadaan, wax soo saarkii badduna yaraado, taasina ay ku dhacdo wax soo saarka ruuxiisii. taasi waxay kaliftay noloshii dadku inay adkaato. dooyaha ruuxooda dhibaato waxay kala kulantay burcadbadeediiba ilaa gacanka ku weeraraya oo ka qabsanaya. taasina waxay kaliftay inay joogsadaanba oo iyaga ruuxooda ay joogsadaan. marka bal sidii loo heli lahaa qaboojiyayaal degmada dhexdeeda laga dhiso iyo kuwa gobolada laga dhiso si maaragtay localka xataa maaragtay loogu iibsado oo dibaddaba looga kaaftoomo. arrintaas ayaan ku dadaalaynay, wax yar baa nooga qabsoomay. This dead body of the third officer named Wagdi Akram. He died before in 27 of October. We put him in the freezer of this freezer is not for human being. This is for a fish. marka Soomaaliya dhibaatada haysata waa dhibaato ka timid dawladaha danaha kale Soomaaliya itaalkeedana og inaysan iyadu maanta wax qabsan karin. marka burcadbadeeda anigu waxaan u arkaa tan Soomaalidu inay minor tahay oo wax yar tahay, laakiin burcadbadeeda weyn inay tahay dawladaha Soomaaliya khayraadkeeda kaydka ku xisaabtamaya, Soomaaliduna ay awood isaga dhicisa lahayn. anigu saas aan u arkaa. waxaan inta ku dareeyaa wax yar baan ku dareeyaa. haddaan degmada ay nahay haddaanu ka guulaysanay burcadbadeedii oo iska saarnay, weli kama aanaan guulaysan maraakiibtii jariifka ahayd oo weli way nala joogaan. dhibaatadana sidii bay noogu hayaan. marka lamana joojin. marka maxay kula tahay burcadbadeeda ma la joojin karaa? waa la joojin karaa maqabaan. waa la joojin karaa. laakiin waxay u baahan tahay wax badan. waxay u baahan tahay in la helo maamul awood leh oo hanan kara xeebaha dhan. waxay u baahan tahay sida dawladda oo awood badan u yeelata inay dhinaca badda ama dhaqaale badan ku hesha oo si ay awood u yeelato inay xeeb walba ama bar walba laga bixi karo ay kormeerayso. Soomaaliyana dhibaatada ka jirta, Soomaalidu ma wado burcadbadeeda, Soomaalidu adimo ma aha, dhaqaalaha ma haystaan, waxa dhimanaya oo maalin walba dhumaya waa caruurtayadii oo badda cunayso oo afarta qaaradooda adduunka lagu kala xukumayo xabsiyada ku kala jira. kuwa hadda biriga joogaana noomaba noola, ma xadidi karo, ma xamili karo. malyankaa la siiyey ama lacagta madax furashada lagu sameeyo waxaa la kari karaa. marka ummadii Soomaaliyeed waxa u liita waa jiilkeena soo kacayo ama Yurub jooga ama dalka gudihiisa jooga. kuwiina Yurub jooga oo dhalinyarada oo loo baahnaa inay mustaqbalkooda ka fakaraan
mid soo taga oo soo dagaaltaga oo al-shabaab soo aada iyo mid lacagta uu shaqeeyo ku soo maalgeliya aad u qaybsantihiin kuwii inta joogay oo gudaha joogayna waa kuwa qoryaha loo dhiibay oo islaynaya ejka aniga iyo raggaan halkaan farfadhiya iyo adeer meesha xabaddu ka dhacaysa aadi mayno idinkaa dhumaya tashada jiilkiina soo kacaya mustaqbalkiina iyo dalkiina iyo dadkiina u tashada wasalaamu calaykum. So our situation, it is very bad. Look, in this room, not more than 5 meters, 23 people stay there. So always they are shooting the guns. We can't sleep only maybe 3 hours if we are tired, because always they are shooting in the night time. Always they are shooting. If the one man go to toilet and he late about 3 minutes, they are start shooting gun. To make the crew is too much scared. So no good food, no good. We only using seawater. They give us about 3 liters. We drink it for 3 days. So this is, you see, Somali people. They in Yemen they are more than 1 million. They get help from the UN. They get help from Yemen government. But here Somali, how you see Somali Barsi, how they treat us here, like animals. This is not like human being. This is like animals, like. So, and we are from different nationality, from Yemen, from Ghana, from Sudan, from Pakistan, from Philippines, from India. This is all the nationality here. We are here one unit. We need from the people and our government all to try to make us help and safe from here. We all have families. All the sheep already gone because they have negotiated with them owners. Only our sheep, because you know why? We are not European. We are not American. If we are European, all organization, all the world, they care about us. You see, this is UN politics. UN politics. You know, they only care about European people because we are from a third world country, nobody care. We already try too many times. We discuss, we talking about our situation, but nobody care. Now we need help from our government, from UN, from all organizations to help us. Only we can say that. God bless us. That's all.